quickly to say, why is Israel doing this now? I think this is what we call in Britain a dead cat. It's a deliberate throwing something on the table to get us all talking about something that isn't Israel. Because if you think of the pile of problems that Israel's currently facing, why would they wander into another foreign policy announcement such as this? We know what's going on in Gaza, how difficult that is. We see what's happening in the West Bank, problems of a Palestinian state. Interesting that they won't recognize a Palestinian state, but happen to recognize something else. And then, of course, the kulanti wanaagsan daawadayaal waa dood aad iyo aad u kharaar oo aan waxba la iskula harinin isla mar ahaantaasna wasiirkii hore ee bariga dhexe u qaabilsanaa boqortooyada ingiriiska Tobias Ellwood ayaan waxba ola harinin Netanyahu iyo weliba intiraafka uu Somaliland uu markaas uu soo bandhigay uu intiraafay Somaliland waxa uu leeyahay waxa la yaab leh in uu Netanyahu uusan doonaynin inuu Falastiin intiraafo laakiin uu meel kale intiraafayo waxa uu ku tilmaamayaa intiraafkan la soo boodka uu ku tilmaamay ee kaliya uu Netanyahu uu ku yahay xilligaana uu ku soo beegay inuu yahay dead cat bisad dhimatay af Soomaali hadii aynu ku turjuno waa dhan dabangaalayn iyo qiiq isku qaris ayuu leeyahay dhinaca kale waxaan doodo waxba iskula harinin labadan shakhsi ee Soomaalida oo la kala yiraahdo ka gabadha xiga Ahmed Abdi Hadi oo aan siyaasadda aad uga faalooba iyo waliba wasiir hore oo Somaliland Awil Shire ayaa ayaguna madaafiicda ridada gaaban iyo kuwa ridada dhexe oo day isaga qaaday waxaynu eegaynaa doodaanu sida ay u dhacday badankeedana waxa aynu siinaynaa wasiirkii hore ee bariga dhexe ee dawladda boqortooyada Ingiriiska oo sidoo kale dawladda Soomaaliya aan waxba ola harinin ee maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo wax uu haba yaraatee ola haray ma jirto wuxuu ka aaminsan yahay shakhsigiisa ra'yigiisa shakhsiga ah Somaliland in ay markaa gooni u istaagto arrimo interested ayuu soo bandhigaya taariikhdu waa 31 bisha 12 sanadka 2025 halkani waa Brit Somali TV haddaba daawadayaal waxaa naga xasuusinaa muuqaalkaanu inuu yahay waraysigan ama doodaanu inay ahayd ku dhawaad 50 daqiiqo haddii aysan ka badnayn waxa aynu soo qaadanay waa in yara doodaasna cadaalad uma samaynaysa in yaroo laga soo gooyey marka cidii waqti haysata waxa aynu ku dhiirigelinaynaa in ay markaa halkaa ka daawadaan laakiin waxaanu idiin soo koobnay intii ugu cuslayd nuxurka oo aynu islahayn markaas intaanu saddexda dhinacba xogtooda way soo gudbinaysaa haddaba daawadayaal aynu isku sii dayno قبل هوميس waxay mashaariic ka wada Nairobi South Sea iyo waliba magaalo xeebeedka Mombasa Nyali shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartment iyo villas waxay ka kooban yihiin 5 bedroom duplex 4 bedroom duplex 2 bedroom duplex iyo sidoo kale 4 bedroom 3 bedroom 2 bedroom 1 bedroom caadiya guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha qaabka shirkadda wax u dhisayso waa qaab heer sare oo Turkish style ah guryaha wuxuu leeyahay masjid madraso swimming pool gym playground meelaha lagu caweeyo sitting areas wiishashki motor automatic ah cilbiyood internet parking supermarket pharmacy cafeteria security guard iyo waliba CCTV camera sidoo kale kama marna facilities kale shirkadda waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in biicdimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood iyo fursad qaali ah wixii inta ka badan la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheekh Liibaan Cali waa qibla iyo qiimo macquul ah وهذا داود يا سكسون عضو ناكسر كنيشر according to the طبعا إنه كبلونه سي جود أيانو دور مريا بوينتيدا وجوا وين أحمد إياه يسكو هيان مركز عول دبنا فيديو هيان يسوع ديننا أحمد وحيدود يسوع أي دارن تهي إن مركز صوماليدو أي تهي مركز ضد قبائل لا أو قبيل كأي قبائلش وحقوق على قيم صدا إسلام مرأهان تاسن وصلوا أحمد هذا الكون جاي ay beesha dhexe oo kaliya ay markaa doonayso goonistaaga beelaha darafkuna ay ka soo horjeesteen dad fara badan haatan la xirxiray oo culamo u badan ayuu Axmed ku doodayaa waxa uu leeyahay dadkaas waxa ay doonayaan beelaha darafkooda waxa ay doonayaan midnimo ayay doonayaan oo arrinta waxa uu dhigayaa beesha dhexe oo kaliya arrin ay doonayso waana arrinta ka caraysiisay Awil oo asagu soo rogaal celiyay awlo hadalka qaatay ayaa dhankiisa kale waxa uu sheegay
inuusan axmed arrinta qabiilada iyo ku saabsan inay tahay arrin liidato oo hoose uusanna doonaynin inuu ka hadla laakiin hadduu axmed doonayo inuu somaliland wax ka ogaado james robertson oo ka mid a dadka markaas nobel peace priceka biladda nabadda ee adduunka la siiyey somaliland wuxuu ka qoray iyo guulaha waaweyn oo gaadhay ayuu yidhi xawil bal ha soo daalacdo oo darsi ha ka barta halka sidoo kale waxa uu yidhi somaliland waxyaalo waaweyn ayaa u qabsoomay oo taariikhda u galay annaguna ma lihin ayuu yidhi kuwa maanta soomaaliya ka dhagaysanaya sida loo xalliyo mashaakilaadka cawil baa odhanaya sida mashaakilaadka loo xalliyo iyo dynamiska qabiilada wax aynu maanta soomaaliya ka baranayno ama u daba fariisanayno ma ahan ayuu yidhi oo isku meelba kagama jirno isku category ma lihin isku darajo ma lihin ayuu leeyahay waa soo asagoo hadalka u dhigay warraba kuusoo dayn doonaa sidoo kale isagoo hadalkiisii sii wata ayuu intaas waxa uu ku daray somaliland muddo 34 sana inay ictiraaf iyo madax banaani ay raadinaysay adduunkana maanta inay ictiraaf heshaa ay dani ugu jirto ay ka faa'iidayaan waa kuwan ayagoo ooda isaga soo qaaday inta aanan u gudbin wasiirkii hore oo aan asaga laftigiisu Netanyahu iyo ictiraafka aan waxba la harin iyo dowladda dhexe haye Israeli media they wanted to establish military surveillance as well as intelligence infrastructure within this corridor. So I think this is the first move of Israeli government to get foothold in the Horn of Africa. But the wider implications, I think, is not that good for Somalia, the motherland, and the Somaliland in which my friend here is trying to secede from it, because this is encourages extremist groups. It's also Somalia is socially structured on clan identity. So within the main clan that lives in Somaliland, there's also other clans that are not happy with succession and the recognition of Israelis. Also, religious extremist groups are there also. Some of them, maybe hundreds of them, has been recently cracked down or arrested by the Somaliland government. And as you know, this region is extremely fragile region. So I don't think this is a prudent move by Somaliland to seek recognition from Israel, as also is the many countries in the world see as it's a pariah state that's implicated in mass murder of Palestinians. So I don't think that doesn't help the current situation in Somalia as well as in Somaliland. wayahay in yar aan ka tagay haddii aan ku daro waxa uu sheegay warbaahinta Israa'iiliyiintu waa Axmed in ay markaas sheegayaan halkan in Xuutiyiinta laga weeraray ay doonayaan oo halkaas ay ka samaystaan meel ay ka weeraraan isla marxantaasna Soomaaliya iyo Somaliland midna aysan daro ugu jirinin Israa'iilna maanta ay tahay xukuumad dunida ka cambaaraysan ee layntii shacabka reer Palestine, if I can sum it up like that. What can Awil Shirwa? Election is stability. I will not comment on what Ahmed talk about clans, because Somaliland really, Nobel Prize winner is James Robinson, who got Nobel Prize, wrote in his book what Somaliland did, no other countries did, how we did conflict resolution. So Somalia will not lecture us how we deal with resolution, community and clan issues. So we are in a different league in that sense. But what I would like to establish here is Somaliland has been patient for 34 years. So we go back to the Melendez question, which is really important. Why now and why it matters? I think there are a few points I would like to share quickly, which is the Red Sea and Gulf of Aden. Somaliland sits, as you all know, at a straight choke point. And in Djibouti, in Horn of Africa, this is contested area. So many forces and powers. So it is no-brainer that every country, major country, important countries in the region and wider want to have their footprints in there. So therefore, countries are looking their interests, Israel is looking into their interests. But we are not sitting here, Somaliland, we're looking into our interests as well. We're not engaging these dialogue and these agreements to make disruptions. We believe in actually the opposite. We believe recognized Somaliland will gain more formal, will gain more intelligence, will gain more material. So it will contribute more stability. And I think Israel also has calculated, it will probably, and Somaliland has calculated, there will be short-term backlash
from regional actors like Turkey, Egypt, and probably, but that is a low-cost diplomatic backlash, and Israel knows well that these countries are fragmented. They don't have unified interests. So we have to focus this. Okay, I will give. All right, because waayahay waxa uu kale uu intaas ku daray in ay Somaliland iyo Israel ba xisaab ay meel isku dhufsatay qolo walba ayna qiimeeyeen in ay markaas ay ka imaan doonto backlash karbash leh eedayn leh dood adag leh in laga biyadiido arrintan intiraafka laakiin waxa uu leeyahay Israel way ogtahay wadamadan sida Turkiga iyo Masar inay ayaga laftigooda ahayn kuwo isku xiran oo midnimo ka go'aanaysan jirinin oo ayaga laftigooda ay kala jaadsan yihiin marka waa u bareeraynaa in dhibaatadaas uu soo gaadho maxaa yeelay hadafka aynu ka leenahay arrintan ayaa weyn oo noo muuqda hadalkiisa sidaas oo kale ayuu dhacayaa haddii af Soomaali ka fiican ku tafsiiri kartid please feel free hoos kusoo qor hadda wasiirka ayaanu galaynaa wasiirku wuxuu ciyaarayaa game ka culus waxaan oo dhan targetkiisuna waxa weeye xukuumadda Israa'iil absolutely waxba la hari maayo waxa uuna u arkaa arrintan arrin khalad ah oo in laga noqdo ay tahay aan habboonayn Netanyahuna ujeedada uu ka leeyahay ayuu sheegaya in laga noqdo afka iga dhacay laakiin arrintan aad buu uga soo horjeedaa waxa uu leeyahay marka hore inta waxaynu isku qasaynaa ayuu yidhi laba arrimood oo aad iyo aad u kala fog mid waa maxay ujeedada Israa'iil haatan ay ugu dhawaaqday intiraafka keligeed midna waxa ay tahay Somaliland iyo waxa ay baadi goobaysaa oo intiraafka laba arrin oo kala fog weeye arrinta intiraafka haddii aan ka hadlayo ayuu yidhi taariikhda ayuu yidhi Afrika iyo taariikhdii gumaystihii colonialka waxa uu yidhi mar walbaba saameyn waxa ay ku leedahay oo lala xiriiriyaa gumaysigii wadamada Yurub Talyaaniga Ingiriiska iyo wixii la midka gaar ahaan markay anaga noqoto Talyaaniga Ingiriiska waxa uu yidhi ayay mar walba lug ku leedahay laakiin waxa xusid mudan ayuu yidhi in aynu eegno xilliga taariikhda ay markaa saameynta weyn ay yeelatay oo ah 1960kii markii Ingiriiska iyo waliba Talyaanigu ay markaas xornimadii ay siiyeen Soomaaliya Soomaalida malahan Somaliland malahan Soomaalida kale Talyaaniga malahan waxa uu leeyahay Soomaaliya markii ay xornimada siiyeen inuu asagu sidaas yiraahdo waxa ka dambeeyo oo idin sheegi doona inay xornimada qaateen dabadeedna ay noqdeen ayagoo mid ah waxa maanta aynu u naqaano Soomaaliya dhinaca kale waxa uu leeyahay sidoo kale waxa xusid mudan ayuu yiri Muqdisho oo ula jeedo xarunta dhexe laga Soomaaliya looga taliyo inuu hareeyay musuq gaamuray oo xargagoostay inuu hareeyay ayuu yiri isla mar ahaantaas dowlad xumada ka jirta not my words that is his words when it is socota dowlad xumada ka jirta ayuu yiri Soomaaliyana iyo amni darradu inay ka faa'iideysteen ururka argagixisada ee Al-Shabaab waxaas oo ka soo sheekeeyay ayuu yiri ayay Somaliland ku dhex noolayd isla mar ahaantaasna guulo waaweyn ay gaadhay intiraafna ay baadi goobaysaa si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri intiraafka inta aysan helinin waxa aniga ila habboon sida Scotland oo kale in laga dhigo oo la yara naaxiyo Somaliland in shiris laga dhigo not physically dowladnimo maamul waqti badan awood badan la siiyo oo lagu naaxiyo oo meesha hadda ay joogto meel ka fiican ay gaadho taasna waxa ila muuqataa ayuu yiri logical step in la qaado oo markaas Somaliland ay qurubta dunida ay hanato kaliya u baaqay itiraaf ku dhawaaqay laakiin Somaliland haddii la naaxiyo oo Soomaaliya laftigeeda meesha ay joogto laga soo qaado oo la isla wada koro caalamkuna ay markaas aad ka gadaan siyaasadiina fursadiina waa fiicnaanaysaa haatan waxaan ka hadlayaa ayuu leeyahay arrinta ku saabsan why Netanyahu uu intiraafka ugu dhawaaqay waa kan ninka odayga dhegeyso Yeah, I think you highlight two very important but slightly separate questions here. There's the pursuance of independence by Somaliland, which is clearly a long-term project. And then there's the sudden decision by Israel at this moment in time to suddenly say, we now support Somaliland as an independent state. I think the only country in the world to do so.
And it's useful to perhaps take those separately. We started off quite rightly by looking at the history, and much of Africa's history is somehow tied to British engagement and control, and Somalia and Somaliland is no different. The key date, I think, is 1960, when both British and Italian parts of Somalia became independent and merged into what we see today as the one country. But when I visited, it was clear that there's a massive feeling of independence, of autonomy in the various parts of the country. It is a federated structure anyway, similar to the United Arab Emirates, in fact, where you are. So, you know, Puntland, Jubaland, the Southwest state, for example, they all have their own separate parliaments. They don't have their, I think, their own presidents as well. So, and on top of that, you must overlay the chaos that's caused by a very corrupt Mogadishu, a very corrupt central government, and of course, Al-Shabaab, that's taken full advantage of the chaos, of the absence of good governance, security as well. Somaliland has been interesting because it's managed to exist in an autonomous state, to do well, to look after its own. And so it clearly wants to advance in that direction. I see greater autonomy should be given as a first step before you talk about a breakaway Somaliland, giving, in a similar that Scotland in the UK, for example, got more powers to run its own affairs. That, I think, is a logical step to take the world with you. What we've now seen is Israel make this decision, and then immediately the world has condemned this. The neighbors, Turkey, Saudi Arabia, the African Union itself, China has also weighed in. There's only a single country, I think, that's sort of stood up and said, well, that's not a bad idea. And that's Prime Minister Netanyahu's friend, Donald Trump. And that takes me very quickly to say, why is Israel doing this now? I think this is what we call in Britain a dead cat. It's a deliberate throwing something on the table to get us all talking about something that isn't Israel. Because if you think of the pile of problems that Israel's currently facing, why would they wander into another foreign policy announcement such as this? We know what's going on in Gaza, how difficult that is. We see what's happening in the West Bank, problems of a Palestinian state. Interesting that they won't recognize a Palestinian state, but happen to recognize something else. And then, of course, the challenge with Iran. waayahay waa maxay ujeedada ay Israa'iil haatan ay markaas u intiraafayso Somaliland ayuu yiri waxa uu rabaa ayuu yiri waxayna ugu yeerna ayuu yiri dhan dabangaaleyn ama warwar waxa tiraahdidba dead cat wax aan meesha oolin in la abuuro xaalad la abuuro oo wixii laga hadlayo caalamka oo isha ku hayay inta laga sii jeesto dadka meel kale loo jiheeyo ujeedada ka dambaysa waa taa ayuu yiri marka aad eegtid xaaladda ay Israa'iil maanta ay ku sugan tahay daanta galbeed waxa ka socda oo baraka cawni u bilaahay maalin wararka ka aragtaan Gaza waxa ka dhacay marka aynu aragno waxa uu yiri xaaladda taagan waxa uu doonayaa Netanyahu inuu dadka meel kale u sii jeediyo oo markaas asaga uu jiheeyo ayuu doonayaa oo markaas dhan dabagaaleyntaas uu abuuro marka uma arko asagu sida hadalkiisa aad ka arkaysaan inkastuu sheegay wadamadii gobolku inay ka soo horjeesteen iyo regional powerska wuxuu ugu yeeray Turkiga soo hadal qaaday iyo wadamada la midka oo ka soo horjeestay ayuu arkaa inay ayuuna ka soo horjeesteen ujeedaduna ay tahay markaas sida uu noo sheegi doono mar dhow Somaliland saaxiib fiican inaysan dooranin oo maanta meesha ay intiraafkeeda ay u wado markaas u horseeda mar dhow wuxuu ka hadlayaa asaga ra'yigiisa gaarka iyo kan dowladda Ingiriiska xilligii wasiirka uu ahaa oo markaas laba fikradood oo kala duwan ah na siyaasadda dowladda Ingiriiska aanu aragnay 24 saac ka hor wixii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka dhacay dowladda Ingiriiska inay tiri anagu waxaanu aaminsanahay madax banaanida dhuleed iyo dowladda Soomaaliya sovereignty-geeda ayaynu aaminsanahay waayahay waxa kale uu yiri waxa cayaaba ayuu yiri in Israa'iil ay iyadoo West Bank iyo Gaza waxa ka taagan siyaasad ahaan ugu guul daraysatay dagaalkii oo destruction iyo burbur kaliya ma ahane waxna Netanyahu uu ka dhaxlay aysan jirin again not my words his words ayuu waxa uu leeyahay waxa yaab leh in ay meel kale Israa'iil intiraafayso aysan rabin Palestine inay intiraafto take Somaliland out of the picture waxa uu ku leeyahay Israa'iil hadday wax intiraafayso waxay ahayd in la intiraafo Palestine halkaas ayaa mudan
macnana samaynaysa marka la eego 77 sano, just to give you the context, intii Israa'iil aasaasay haatan oo shacabkaas markay nabad helaan oo ay deganaansho helaan oo madax bannaani ay helaan, hadday Israa'iil tusaale ahaan oran lahayd Somaliland baan ictiraafaya, problem looma arkin. Hadda Israa'iil ma haysato wax taageera ah, waxa keliya arrintaas soo dhaweeyay ayuu yiri dowladda dalka Mareykanka, dowladdaasuna waxa ay ku jaango'an tahay Israa'iil oo faraya faraanti ay yihiin. Marka Somaliland in la ictiraafo asagu ma diidana sida noo soo socota oo afkiisa ka qari doono iyo dareenkiisa shakhsiga ah, laakiin waxa uu leeyahay halkan Netanyahu gaariga ayuu wuxuu ka hormarinayaa gaari dameerka ama baqasha ama faraska. Marka waa inuu farasku horeeyaa si wax u jiido. Marka haddii wax la ictiraafayo Falastiin inuu ictiraafo ayay ahayd buu leeyahay, ujeedadiisuna waxay tahay caalamka inuu sii jeedsho. Waa kan mar kale soo dhawow. So Israel's things coming over the hill, affecting them, are enormous. Yeah, here they are making a decision, throwing out there just to keep us busy and I think distracted from what is actually going on in Israel, in Gaza, West Bank, and so on. Tobias, I see that you want to interject there. Yeah, I simply say that I support the long-term determination strategy for Somaliland to become independent. I declare that now, and I couldn't say that as a Foreign Office Minister because it wasn't British policy. But aniga waxa uu yiri aragtidayda shakhsiga waxa ay tahay inaan waxaan taageersanahay madax bannaan iyo ictiraaf Somaliland inay hesho. Haatan waana idiin cadaynaya waa aniga shakhsiyadeyda saa u arka weeye ayuu yiri fikirkayga iyo gaarka. laakiin markaan wasiirka arrimaha dibadda dowladda Ingiriiska aan ahaa ma aanan oran karaynin maxaa yeelay bolisiga dowladda Ingiriisku taas ma aha. Waxa oo kale uu sheegayaa sida oo kale in aysan markaas Somaliland waa soo hadalka wariga la soo socotay Somaliland in uusan tirin karaynin sheegi karaynin 5 wasiir 5 xildhibaan oo dowladda Ingiriiska ka tirsan oo qadiyadda Somaliland iyo waagii Ingiriisku halkaas haystay xogtaas iyo aqoontaas iyo taariikhdaas fog ee sooyaalka haya ma tirin kara ma sheegi kara ayuu leeyahay. Marka aragtidiisu waxa ay tahay lobbyga ay sameynayaan Somaliland iyo galaangalkeeda caalamka inaysan wadamadii saxda ahaa ee wax dhaqaajin lahaa taageeraha caalamka haystayna in aysan markaas aysan shiishka saarinin. Inkasta oo uu cawaale aan idhaahde cawaale shirwac daydan cawil yiraahdo laga raadada cawaale weeye cawaale shirwac uu leeyahay 24 sano ayaa Yurub iyo meel walba iyo caalamka iyo wadamada Carbeed ku meereysanay saanu qadiyadeena u gadno waana laga hoos qaadi waayay. Laakiin asagu wuxuu leeyahay haba yaraatee ma jirto ama dowladihii saxda ahaa ee wax dhaqaajin lahaa taageerada haystay diiradda miilan saarinin. aqalka cad ee Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda engage gareeya maadaama haatan uu momentum jiro ama hadalhayn Somaliland iyo ictiraafka oo dadka iyo saxaafadii ay ku soo baraarugayaan. Sidaas awgeed waxa uu ku leeyahay fursadan ka faa'iideysta oo arrintii caalamka ka gada hadda ayaad fursad haystaan. Netanyahu markale ayuu kusoo celinayaa wuxuu leeyahay waa shimbir dhimatay sheekadiisu bisad dhimatay weeye ayuu leeyahay waa deedkan weeye waa kan. I like the idea of Somaliland being able to stand on its own feet. The strategy, if I may humbly say, has gone awry because what you've not done is lobby, I think, the right countries, nor offer what would be a plausible direction of travel for the whole of Somalia. When you just want to break away and become independent, clearly Somalia itself will be weakened overall. And therefore, having a strategy that allows all parts of Somalia to grow with you, that would be a logical strategy for the area. Because I'm sorry, on the face of it, Israel suddenly, out of nowhere, saying, I support your plans to become independent, actually smack of simply signing up a hopeful ally so that Israel can take on the Houthis just across the water in Yemen. And that may be right or may be wrong, but that's the optics that I'm afraid look very, very clear at the moment. If you want to go down this direction of travel,
then get the support of other regional allies, Muslim countries as well. arrin muhiim oo halkan ka dhawaajiyey ayaa jirta oo aad sidaad arkaysaan cawaalo uu madaxa ka ruxayo uu diidan yahay uu leeyahay markaas ujeedada Netanyahu haatan uu doonayo intiraafkaano sida ii muuqato Soomaalida carabtu waxay tiraahdaa calaamatu madar fi saxaab waxa ii muuqdo waxa ay yihiin ayuu yiri optico waxa ii muuqdo waxa ay yihiin ayuu yiri inuu doonayo xuutiyiinta inuu halkan ka weeraro ujeedada Netanyahu waa taas iyo hadafka uu leeyahay marka hadalkiisu ujeedadiisu waxa ay tahay halkan ujeedadaas ayuu ninkan u socdaa laakiin waxay ahayd wadamadii waaweynaa in diiradda la saaro waa kan markale a plausible direction to travel for the whole of Somalia. When you just want to break away and become independent, clearly Somalia itself will be weakened overall. And therefore, having a strategy that allows all parts of Somalia to grow with you, that would be a logical strategy for the area. Because I'm sorry, on the face of it, Israel suddenly, out of nowhere, saying, I support your plans to become independent, actually smack of simply signing up a hopeful ally so that Israel can take on the Houthis just across the water in Yemen. And that may be right, or may be wrong, but that's the optics that I'm afraid look very, very clear at the moment. If you want to go down this direction of travel, then get the support of other regional allies, Muslim countries as well. Israel calling out right now, I just think, make it very clear. This is Prime Minister Netanyahu is a very clear direction that he's trying to take. As I say, what we say in Britain, a dead cat, a distraction from us focusing on what is going on in Gaza, what's going on in the West Bank, what's going on with Iran. markale wuxuu ku soo celinayaa sidaad arkaysaanba doorka Netanyahu halkan iyo ujeedadiisa iyo siyaasadiisa inay tahay dadka inuu ka weeciyo Gaza iyo waxa ka socda iyo markaas dagaalkii lagu guul daraystay ee destructionka iyo burburka iyo backlashka aragtida caalamka ka dhaliyay halka ayuu Netanyahu iyo socdaa ayuu yiri waana clear weey war cad weey marka uma arko ninkaanu sida muuqata intiraafkan Netanyahu oo Somaliland intiraafay mid markaas wuxuu arkaa mid Netanyahu markaas uu dadka ku marin habaabinayo oo ujeedada uu ka leeyahay ay tahay in uu markaas shiishka ka leexiyo Israel iyo kaamarooyinka caalamka iyo warhaynta uu markaa abuuro xaalad kale waxa xusid mudan marka arrintan uu ku dhawaaqay Netanyahu jumciyada soo dhaafay 26 bishaan ay ku jirno gabagabada ah waxa xusid mudan in uu markaas socdaalkiisii dalka Mareykanka uu markaas uu qorsheynayay oo tabaabashaysanayay sidoo uu aadi lahaa oo xagga asagoo u sii socda dadku inay wax kala ka hadlaan oo ummadda wax kala lagu mashquuliyo inuu doonayay markaad eegtay safarkiisa goorta lagu soo aadiyay sawirka ku soo baxaya waa sawirkaas iyo ninkan hadalkiisa markaa isku qabatid inuu Netanyahu doonayay dadka inuu marin habaabiyo wasiirka hore waxa uu ku leeyahay arrintu saas ma madaxa ayuu ka ruxaya wadalkiisan waxyar ayaa noo haray daawadayaal fikirkiina saliimkaana la wadaaga waana kan markale we know that area is all in trouble and suddenly now what are we talking about now we're talking about Somaliland. So, Tobias, you were talking about distraction, destabilization. Is Israel bringing fire to a powder keg of this region? Is Israel trying to provoke a conflict? سؤال مهم أي كنتي أي ويديسي وح أي تري إسرائيل ما وحي هالكان دونيسا إن أي هالكان علاد إيه الدجال أي كأبورته وهالكان إبعاد تخر لا أي كنعبه نفر بدو وحي لين أرنتها وحي يسوق جوريسا بريجا ده وحك السعودية أي هالكان كيريسا ضمن وحي لين أرنتو هالكان مجالسيسنا هذا وزير هذا كذا داير نجيستي إسرائيل ضب لا هاي أنا أقول ضب إنه لا هاي ننتهي أيام حرمنا أيوليه how much leverage وهيستو وقتiga baa sheegi kara su'aashaas la weydiiyay waxa uu dhaho jawaabteeda ku deynaa mar rabeen ku macnayo ka hor dhageyso whether it's trying to provoke a conflict or not, as I say, I'm saddened by Prime Minister Netanyahu's ability to think strategically. I mean, we've discussed this in previous programs where his superior utility of force in Gaza didn't really lead to any political direction of travel. It was just pure destruction for the sake of it. And now we see him
signing up to support Somaliland's push for independence. But all this will do is actually potentially bring war to Somaliland. It's a possibility now that the Houthis will target Israelis, Jews, or so forth, those connected in Somaliland itself. So as your question implies, it could certainly make the Horn of Africa more dangerous. And then there's Iran as well, is trying to counter Iran's influence. There's an absence of grand strategy as to what you do about the Red Sea region, which, again, as your question implies, seems to be a conduit for weapons and fighters to flow in and out of Eastern Mediterranean and into that neck of the woods. And then, of course, further down, we've got that whole basket case of Sudan as well. So this is a very, very... There you go. سؤاشي جوابتيد waxa weeye arrintan Israa'iil ay ku dhawaaqday ee ma keeni kartaa in ay halkan haatan ay ka abuurto xaalad dagaal iyo qalalaasi iyo amni darro. Waxa uu yiri waa real possibility weeye. Real possibility arrin weeye ayuu yiri inay markaa xoojiyintu ayuu gantaaladooda ay hurgufaan oo ay weeraraan Somaliland oo ay weeraraan Israa'iil oo waxay sameyn jireen ay sameeyaan. marka real possibility wuxuu ka digayaa meeshan waxa ka soo socda inay colaad iyo gacan ka hadal isku bedelaan oo dagaalo hor la ay halkan ka bilowdaan. ra'yigaas ma ku saxsan yahay mise waa ku khaldan yahay? fikirkaas oo kale waxa qaba oo soo jeedisay saacado ka hor madaxweyne xasan sheekh maxamed xilli oo Turkiga joogay iyo markuu baarlamaanka ka hadlayay arrintan inay horseedi karto colaad iyo xasilooni darro iyo gacan ka hadal. fikirkaas ma qabta mise waxaad qabtaa fikirka wasiirku madaxa uu ka ruuxayo uu leeyahay arrintu saas ma ahan anaga xakameynayna oo naqaanaha sida loo maalo gurigeeni baa la joogaa. labadaas fikir kee ayaa kula haboon? gabagabadii ayaan qarku joognaa. waxaan jeclahay inaan ku xasuusiyo daawaday haddii aadan Brit Somali TV horey ugu xirnayn fadlan rukunta si aanu markaas idinkana waxba idiin sheegin anaguna tiradiina iyo tayadiina ugu faano. waa kan Tobias marka. Difficult time for East Africa. I would humbly say to our friend from Somaliland, you know, I'm sorry that Britain didn't do enough in my time to listen to your genuine requests to pursue independence. I wish I could have done more. But you're not in good company now with Prime Minister Netanyahu. You really are not. But we're now discussing. وحقاق وحاول يروح عن جعلها يساحبك يا رئيس Somaliland إنه أشياء يجري inaan ka xumahay xilligii dawladda aynu ahayn his conservative xisbiga mucaaradka weeye ama Toryga waxa tiraahdeedba xilligaas inaanan idin dhageysanin oo aanan wax ka qabanin arrintiina waa ka xumahay ayuu yiri. laakiin hadda ninka aad wadataan oo ah Netanyahu is not a good company. nin fiican oo wax lagu darsado ma ahan good company ma aha. He's really not. marka la yuu soo celinayaa 3 jeer wuxuu ku tilmaamay qorshihiisa dead cat. State Department. It's back on the international spotlight. So perhaps this is the moment to take advantage of this and offer a potential direction of travel to make your case again, because the world is now looking very carefully at where on earth Somaliland is on the map in many cases, in many diplomatic corridors, and why are you pursuing this, have been pursuing it since the 1990s. guryaha casriga ee Imaara Luxury Homes qasri aad u dheeriyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imaara Luxury Homes. Imaara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen. dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid, madrasada quraanka, supermarket, cafeteria, ceelbiyood, wiish u gaara kaamirooyinka ammaanka, baarkinka gawaarida, goobaha carruurtu ku ciyaaraan, hoolal, jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. waa mashruuca Imaara Heights waxaana laga hirgeliyay magaalada Nairobi aaga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan. faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shaashada